Question. Если позволите, я задам первый вопрос. Мой первый вопрос такой. Вот много говорилось о том, что снижение стоимости проекта «Умного города» основано на использовании уже доступной инфраструктуры и клиентских устройств. Можно ли конкретный пример, как это относительно безопасности в городе, безопасного города? Ну или public safety. You announced that one of key points it's it's reducing of cost by using existing infrastructure, existing terminals, available environment. And could you provide some use cases, some projects in security? For safe city. For safe city. For safe city. Exactly. Okay, the most typical the usage of the existing assets is the camera itself. Наиболее частое использование это использование камер, которые существуют. We see so many cameras installed, but not connected to anywhere. То есть мы знаем, видим множество камер, но как бы на самом деле множество из них никуда не подключено. Or even connected and on the but the people are watching. Ну и 90%, скажем так, большинство из них из камер подключены к экрану, перед которым сидит человек и смотрит на него. So that they're using those infrastructures. If we apply the analysis, the software, it is already a secure tech, the applications. Собрав изображение как бы со всех этих камер, существующих в одном месте, и развернув программное обеспечение видеоаналитики, можно, в общем-то, достаточно быстро, легко и недорого получить уже решение по безопасности. The one more angle is that multiple parties to see the same image. It could be the criminal, the investigation part, or the traffic management, or environmental monitoring. The several different interests that can be shared. We can share the infrastructure for multiple interests. На самом деле существующая инфраструктура может использоваться совместно для различных целей. То есть мы можем использовать одну камеру, одну среду передачи данных для того, чтобы, скажем так, и полиция, и система управления трафиком, и как бы другие структуры использовали эту информацию в своих целях. Сейчас же происходит, что каждая отдельная структура имеет абсолютно независимую, пытается развивать независимую физическую среду. Меня зовут Кирилл, компания «Безопасность 360», город Челябинск. Мне интересно, есть ли какие-то готовые бизнес-модели, когда системы умного города и решают задачи безопасности, несут какую-то пользу, и при этом не убыточны? Do you have some information about some success story when surveillance system for smart city? It's not only provide like surveillance services, but it's also commercially profitable. It's provide some services which become such system profitable. As a commercial case, not yet. Okay, but the Tigre, Argentina, that they have already started to use the video image beyond the original purpose. Пока таких примеров нет, но вот в проекте, который был реализован в Аргентине, скажем так, видеоинформация, получаемая с камер наблюдения, уже, скажем так, пытаются ее коммерциализировать. But I strongly believe the smart city business model that should be based on that platform economy. Ну, я абсолютно уверен, что решения масштаба вот умного города, они должны быть основаны, скажем так, на единой платформе.
smart city platform will be prepared for public service, but it should be used for private business as well. Like you said. То есть платформа построена для умного города, она должна использоваться как для публичных услуг, да, которые публичные, но бесплатные, да, услуги, так и для услуг, эта же платформа должна использоваться и для коммерческих услуг в интересах определенных компаний и структур. Yes. Another case is we show the Wellington, New Zealand case, but we have already have Auckland City and Christchurch City committed to join to this platform in New Zealand. So in New Zealand, it's already several cities connected The to three same platform. cities they decided to join to this initiative. More cases, please. No, actually, we are doing the similar offering in UK, and in Latin America, it is based on the IDB, International Development Bank funding. So that's the different business model, again, depending on the city or regions. То есть в нашем случае мы стартовали, скажем так, в Новой Зеландии с одного города, то есть была построена платформа. Сейчас к этой платформе подключились еще 2 города. И сейчас в проработке находятся решения в Великобритании и в Латинской Америке. В Латинской Америке решение в сотрудничестве с банком реализуется. Вот, поэтому, скажем так, в разные ситуации, в разных странах совершенно могут быть разные бизнес-модели, движимые, скажем так, разными структурами, да, то есть если в Новой Зеландии это муниципалитет, это правительство, да, то в Латинской Америке это банки, банковские структуры. Можно ли попросить уточнить ожидания, на чем монетизация, то есть на чем, собственно, Money планируется вот в этих use cases, которые сейчас упоминали? You mentioned several use cases. Is some few one in New Zealand, and it's coming in Latin America. Is some return revenue, is expectation from this project? Maybe some like it's you show between it's public, like it's free of charge services, it's some commercial services. Is any commercial services is planned in is maybe already realized in this platform? What about monetization? Okay, quickly. The Santander, Spain, it's a smart waste management. It is the outsourced business by the city, and it is the commercial case. Коммерческий пример, например, город Сантандер в Испании, вот, там монетизируется вывоз мусора. So we enable the local service, the waste, the garbage collectors, collecting service provider, become the IoT enabled the service provider. Там платформа IT выступает, скажем так, в качестве посредника между, скажем так, сборщиком мусора и вывозчиком мусора. And Some 1 minute. oh yes, okay. So then, yes. Last question. Last one. Каким образом компания NEC взаимодействует с открытым фондом открытого ПО, раз уж упоминали открытое ПО? It's how NEC is interlock with open source communities. That's a very good point. Yes, we contribute as the developer of the open source software, so that when whatever the enhancement we apply, we feed that back to the open source community, and we are one of the active open source contributors. NEC является, скажем так, одним из основных контрибьюторов, да, ну, тех, кто возвращает разработки в открытые платформы. То есть NEC является там золотым или платиновым партнером практически, наверное, всех основных open source communities. Yeah, the open source is not only OpenStack, but we have the Zabbix, ERK, or whatever. There are many open source, and the integration is another challenge. So that's one of the particular areas we contribute.
То есть NEC разрабатывает, отдает в open source, пользуется, разрабатывает, отдает. Okay, maybe it's time. Thank you.